Yeah, good afternoon guys, good afternoon. I hope you're doing very fine wherever you're watching this video from. Welcome to Zach Discovery's YouTube channel. It's a good moment again, we are meeting. And I'm live from Pepperland Bookshop. Yeah, with a good guy of mine. Ethan. Yeah, Jevan. Say hi, say hi. Yeah, that is Ethan. You can see how jovial he is today. In fact, the first day I was here, he was not used to me, so he could not even say hi. So because one of you had sent money that I needed to buy some stuff. Very good, wonderful people. But before that, as I always say, don't forget to check me in my Instagram, Zach Discovery. And don't forget to subscribe if you're in this channel for the first time. Consider subscribing and hitting the bell for all notifications to reach your phone, all your gadgets. Don't forget to follow the boy or boss. Don't forget Otenga Jr. We are pushing those two gentlemen to 10,000 subscriptions. Thank you so much for finding time to watch our videos. So it's a good moment again, as I've said. We're having a special day that's coming up soon that I want you people to help. Don't forget our boss, fellow the boy, is going to celebrate his first birthday ever. As old as he is, he has never. Now, I'm not saying because I do celebrate those birthdays, but because he has never. In fact, he doesn't even know what is happening during those days. Okay, without further ado, then we'll go back to business. Yeah, so guys, as I was saying, one of you had sent me to this shop. Let me put this somewhere so that I can check how the division of this money was. So the money was 3,660. I was to buy 3 sets of playing toys, 100 each for Godfrey's and the 2 sisters, that is 300. So 100 for each. So that is it. So I'm going to the sets. You have called them kitchen sets. Yeah. First of all, greet us. Hi. Yes. Welcome to Pepperland Bookshop once again. We're happy. You are almost our regular customers. They know you. They know you. In fact, my fans from all over the world, they know you. Welcome to Pepperland Bookshop. Anytime, guys. Yeah. Anytime. Welcome. Karibu sana. Thank you. So there's a day, in fact, we were talking with my guy here. My guy here. He's the one who sold this part. In fact, he's the guy who made this part be known. Yeah. So as I was just pointing out to these things, I noticed that we have quite a lot of stuff that children can use to play here. Yeah. And learn. I can see there, I can see that. The writing board. The writing board. Letters and numbers. The count, Yeah, for counting. All right. We have cars. We have cars. We have abacus for counting. Oh. Yeah, abacus. We have abacus for counting. So they count 1 + 2 + 3. Yeah. Minus 2. Yeah. Oh. We have guns. We don't give me. I can't give my children guns. No. You know, once you make children get used to these things, when they grow up, they want to now see the real one. May I want my children to play with things like this? The Jeep. You see this car? Yeah. Yes, Jeep. The one up there. Okay. Yeah, those are the things. Like this one. They want to play. They be good mothers in future. They cook. Once they are done with their studies and they are married, they can cook well for their families. Didn't you hear that? Yeah, even other than I said. Yes. But I'm here today because of the kitchen set. So what? This is also a kitchen set? Yeah, that's different from this one. Hey, this one has fish. This one is for cooking. Yeah. That's a plate. A plate? Yeah. Oh, like the one we usually see in the hotels. Yeah. Now, where is the sufuria? Because I want to see where they are cooking. Sufuria. This one you can open. A pan for cooking. For frying. For frying. Fry and cooking. Well, even you. But I love this one because it also has seats. But it has seats without people to sit on. Yeah, so they even have a kettle. Hey, I'm telling you, these children will be shocked.
and it's like it's in a bag. Yeah. Wow. And they can store them after they finish using. They wash, dry them, and put them back. Or inside. Yeah. What about this one? The same. So these are the 3 types you have. Yeah. Because I wanted 3 sets. So I'll just go with this one, huh? That These one, but the prices are not the same. The same. This one is $550. good. This one looks. These things, in the supermarket, they are about 2,000. Yeah, I know. That Even even 1,500. What do you bargain in a supermarket? Now, what is this? What is this big one? Table? Cook. So now I'm laughing because my time we could not buy this. How could you buy this thing and you can make them from clay soil? That's why we did the art and design. Was it art and design by our time or what? Yeah. Yes, where you could mold a cow, you could mold a seat, you could mold a sufuria, you could mold anything from clay. Hey, that time, man, we were used. But nowadays you see you are brought. Even there's even an one. Umezipenda. And then I also love this one is a hot pot for putting food. Yes. All right. So do you have another one like this? Yeah. But I think this. I think I'll go with this too because these people they must cook as they are serving people sitting on chairs. Eh? Do you have another one like this? No. Or these are the only one that were remaining? Eh? Yeah. All right. So maybe I'll go with these 3. This one. Okay. This one I think it does not have a lot of cooking. Yeah, it doesn't. Only has The plates, the whatever. and the knives. Yeah. It even has a carrot. Wow, these children are going to be shocked. This is the first time they're going to see these things. Wow. The kids love toys. Kids love toys. They do. In fact, they will be very happy. So I think one family will go with this one because there are 2 families. Because these are 2 different, and the other one will go with this one. All right. And then mama nakufanyaje? Got me a receipt. So guys, I want to pay that. I want to pay that. Ethan. The number Ethan. Ni iya Either. Na leo umeongea. Yani when this boy when he has spoken to me, today I'll eat great. Today I'll be received by so many people. So good sets. Oh, I have a box for myself. Yeah. There's a gas here. I'm seeing that you can even measure gas. Yeah, I'm going to put this stuff here because I'm heading from here. I'm heading to somewhere else. So allow me, guys, get a receipt. Umeandika? All right. We're heading. This is 1,000. 3 pieces. Good. We go. Hey! I'm wishing like I was young. Even mama amekununulia hizi. Oh, good. Hata hii ni yako. So nipeleke ule rafiki yangu mtoto. Nenda nayo. Okay, asante. I put it here. All right. You are doing like the place I'm buying these pairs. When they finish packing, they put a receipt inside the box. Eh? All right. From here, stay tuned. I'm heading to somewhere that you need to see what I'm going to pick. Then from here, we take these things where they're needed. Yes. So I'm in Manchester. Hivi inaitwanga Manchester United? No, give me the receipt. I'll show them. Because you don't want to tell me. Manchester? Yes. So guys, today I'm collecting the materials for Baba Godfrey'S house. I had paid this stuff. We had paid for 10 iron sheets. We had paid for roofing nails. We had paid for other nails, 3-inch, 4-inch, and roofing nails. So this is called Manchester Enterprise. So I'm here to pick the nails only. Tomorrow I'll be picking the iron sheets. Yes. So I'm launching that activity officially today. Let me just pick the nails, then we meet at Baba Godfrey. Now we organize things, guys. Don't leave. Stay tuned. Just be there. Get all the entertainments as you help these people to progress in this community. Thank you so much for your time and for everything. Let's miss that. So I'm going to pick only the nails, the roofing nails, the 3-inch nails, and the 4-inch nails. So those are
the roofing nail. Nafaa kwa kilo ngapi? Uliandika hapo kilo ngapi? 3 kg. Oh, I hope this is atosha man. Hey, 3 kg. I think a quarter 5. So those are the roofing nails we want to get. Then from there go to 4-inch normal nails and then 3-inch. Yeah. Yeah, those are 3 kgs. Right. So then the 4-inch and 3-inch. So guys, because of me, the music that's behind me, I'm going to stop that part of the video, then I'll meet next. Yeah, guys, so welcome back again. Eventually I've reached where I was supposed to be. And from the look of things, from my background, you can tell that I'm in a family that has banana trees around. Yeah, I came to see these guys. Aya, Chebeti njoo karibu sasa, salimie watu wangu hapa. Njoo na wewe. Njoo karibu. Unajua kusalimia watu kwa kizungu? Saizi ni mchana ama jioni? Aya, sema good afternoon. Kuja good. Mtu anasema good afternoon. Good. Kuja bwana. Kwani wewe? God is reading. God is reading as kuja wewe uanze. Sema good afternoon. Hiyo jini itakushinda. Watajua ni mzungu. God simama mbele. Kuja tu. Njoo hapa wewe. Good. God. Unajua kizungu kweli God? Anajua atasema kizungu. Sema good afternoon. Uwe God, wacha na karamu sema good afternoon. Abet sema. Good. Hiyo ni salamu ya mchana, si ndio? Sema good afternoon God. Sauti. All right, so the guy you're hearing talking is the guy that took us to the uniform shop the first day. Yeah, and he is Baba Godfrey himself. He's a man of few words. Baba God. Uko fiti ba? Niko poa. Kabisa. So nimerudi hapa kidogo. Sa kuna vitu niliambiwa niwalete. Sijui kama mnazitaka ama nisiwani. Niwape? Hivi mnachezanga na ile hivi. Mnakuja nawe, mbona umesimamia mbali? Huyu ni rafiki yenu? Mtoto tu wa familia. Huyu ni Gidi. Unamjua? Mtoto wa familia. Good. Kweli? Ndiye anaitwa Gidi? So anaitwa Gideon. Unasoma Gideon? Wapi baba? Huyu anaenda pale juu kwa shule kwa. Okay. Sawa. Hawa ni marafiki zenu, unawajua? All right. So this is Gideon, I think is the friend. Ndugu zake. And they are relatives. Yeah, so. Ambe sasa. Gidi yako sawa. Bado. Sasa acha Gidi ataona wenzake wakipaa vitu hapo kama zitawasaidia. So mimi niliambiwa niwaletee kwanza wewe na wewe. Mumeicheza na ile vitu ya matope, kupika. Unajua kupika na matope? Mbona sijaiwa pata mkipika? Ama nyinyi mnacheza tu mpira? Unajua ile ya mpira? Ile ya kurusha. Kwanza ndio ile huko. Nana mnarusha na godi. God. Wako timu. God, unajua kurusha hiyo mpira? Kuna wakati kati mwenye anacheza na yule mwingine au wako timu. Hao watoto ni onate ni wanaotaka walingi timu kile kana bora anaba uchecho na kuromba tatu. All right. So guys, I was inquiring because I was sent to bring these two girls some playing sets, kitchen sets. So I was inquiring whether they have ever used them. So they have said they have, but mostly they usually play a ball. There's a ball that you throw and the other one is in the middle and the other one tries to dodge. Yes, sasa kuja. Chebet na tuone kama umeona vitu kama hivi. Hizo ni vitu za kufanya. Kuchezea. Hebu tunazijua. Mnazimanya? Kitumbe cha mtoto. Sasa hiyo vitumbe ya mtoto nani nitakuwa Fungua tuone. So you can see Lydia is very happy, very excited that she knows them. Haya. Nyingine ilikuwa hii. Haya, sisi zilikuwa hizo nyinyi mbili, si ndio? Sasa kama katumbe. Mkungu ane mpaka nkuruhusitu mutaole ikataleta kwanza ambe mahe mkungu. Kana mkungu nangu we. Urocho mtu na
Yeah, so guys, I've given them the sets. I want them now to Saidiana na Godi. Kuja hapa bana. I want them to arrange them the way. So this one that is remaining for the other family. Remember, I was supposed to take to Regina. And the friend, so Regina will be in charge. So this one I just bought these girls. Because I remembered that they're supposed to... Okay, they were not supposed to get these, but I decided to buy them from my own money. Because they're children. I just like them. So I'm going to add two here. So that I take to Regina and their friends. Yes. So this is God is wondering. God. Bana bana unashanga. Mago do anko ritu wanu. Nimechapi gote mabota ingetenge ga honku ga so. Hiyo ni jag eh? Hiyo ni birika, si ndio? Baba God. Unaona mambo? Naona mambo. Okay. Yes. So ni hizo, si ndio? Paka mnaweka chakula hapo, si ndio? Ndio. Alright. Yaani tuwekea chakula. Alright. Asante tupike sai. Samaki ni kubwa. Alright. So that is it. So we go to the next part. Baba God sasa chukua hizi. Chukua hizo misumari tuende huko tuongee. I think now I've left the sides of the children. Maybe I'll call them later. We agree on what we are supposed to do. Alafu mtachukua hizo karatasi. All right. Mtemba kutumichi mbila mpuru anka. Haya, hiyo. Baba God. Hiyo ni misumari. Ndio. Kuna misumari ya mabati hapo kilo 3, kuna nyingine sio kilo 3, alafu kuna kilo 2. Ile nyumba tunataka kuanza sio kubwa sana. Nyumba tu ya watoto wenye watakuwa wanalala. Kwa hivyo nimeona nikuja na misumari. Ili sasa unajua kuna shango jamaa alikuja akaongea mambo ya nyumba alafu akaja tu akaenda wapi? Ndio. Sasa ni mambo ndio mengi. Unafanya hili unafanya hili. Unapita hata hapo ngambo tu. Lakini sikuja. Sawa. Lakini sasa nimekuja. Nataka tuanze nyumba isichukue zaidi ya wiki moja. Sawa. Isichukue zaidi ya wiki moja. Sawa. Kianza kama kesho fundi amekuja apige. Hiyo wiki ya Jumatatu tu tumemaliza. Ndio. So guys, I'm trying to explain to Baba Godfrey about the nails. So we are officially launching. Hebu ijaribu kutoa hiyo ya atoa hiyo mabati tusiziko kwa kitu. Yeah. So guys, those are nails. Those are nails. Plus others are here. Yeah, plus others are here. So as I was in the hardware, I tried to show them. And we are glad. Good. So those are the nails that we are going to launch the house with. So officially we have begun the activity. Hiyo receipt ni ya zile vitu. Zile? Receipt ya hizi nilikuwa nimeonyesha tayari. Ilibaki huko. Nataka tuone kwa misumari ya mabati. Ilibaki kwa sababu mimi nilitaiza kupata uturi fulani nikaacha. Yeah, so guys, that is it. That is it. So the next thing is about the trees. After the trees, mabati yako. Nilipia penye nimetoa misumari. So hizo zile zilikuwa hapo ndani sio zenu. Alafu ona. Msipe babu. Hizi zile zilikuwa kwa pikipiki hapa ni za mtu. Wakati makarani shule mle. Zenu ni zenye ni wamewapea. Kwa hivyo nilikuwa nakwambia mabati tushali pia. Ni fundi tu akishafikia penye anataka mabati. Mbao za juu nitakuja nazo pia Nyabohanse. Natoka hapa niende kulipia. Chile chako temere hivyo. Chako temere. Yeah, so guys, that is it about the house. So officially tomorrow, kesho. Utatuonyesha. Nuri tukerizi mgose no muti urime. Muti ukwimia. Mogaka umugino muti ukotora kisego kika kama. Ana toro murama bakuri toko. Murama nhetora arus. Murama nhetora arus. Acha ne harangeni ngeni gomo. Umugino umugi.
Muginu mugi. Bona bara batakwa gacha bamanyeremera man bangetako. All right, guys. So we were just talking about something else here, and that's to pass also time. So Baba Godfrey, hiyo ndo mambo iko. Naomba kesho tufanye hiyo maneno. Sasa wacha nitakuja na fundi. Nitakuja naye kesho. Nipite pale nimuonyeshe nyumba nataka tutengeneze. Fundi ungeniita hapa ili kuja nifanye hiyo kazi. Kana kutunontegera yo ruhusu moto soke. Sasa hata siku nalikubulia teba gamba ni mfundi. Wacha huyu nimekuja kumuuliza leo. Wakati nimeuliza kijiji hapa wakusema wewe ni fundi. Sasa ina maana wewe sio fundi. Tutahamana kwa sababu ni wakati fundi ona atebi binani hii. Pageni na aratebe tuligonde gukura hangaye. Achana basi na bageni. Yeye yako busy. Unajua ukiona fundi anakuambia tafuta mwingine yako busy. Sasa tutakuja na mwingine kesho. Pita pale aone nyumba. Kuja yeye ni kuanza kazi. Tukuja na mtarimba kabisa. Ni kuchimba miti. All right, guys. So those children, in fact, I remember that I'm supposed to give because I would have not come with those play seats kits and I did not give them. So I'll go and add 2 play kits for Regina and the friends. I'll show you what Regina is. So gento kende. Kuna mtu mwenye alinunua hizo vitu. Alikuwa amenunulia familia nyingine. Hizi ni mimi nimenunulia hawa. Mimi tu unaona sasa venye wamekaa. Sasa hata Chebet hata toka hapo. Hawezi toka. Natamani yani mimi hawezi toka. Ndugu yangu hiyo nitakuja yani niwe na furaha kama vile nakuja nikiwa kwa watoto. Hawezi toka. So guys, I'm talking about Chebet. When I came she was not around. But now because I've given them the sets, I'm sure she's already playing. Kwa hivyo kitu kingine mtu alikuwa amesema ni wape shilingi 100 Godi. Huyu Chebet na huyu mkubwa 100. Kina gante bwa nkubuli kwanza ni wape ama nisiwape? Soja nijibu. Baba yake ajibu. Wao watanunua kitu tu. Watakwambia hata mandazi. Alikuwa amesema anunue mandazi. Sasa utaona kama watanunua mandazi hata 20 wengine mtachukua hata mnunue mboga. Si ndio? Sawa. Yes. Chebet. Mumemaliza? Mnaanika. So they have washed. Hapo umeosha? Uviosha. Kwani hapo vinafanya nini? Sasa umeosha umeweka umeshamaliza. Guys, you can see how these children are happy. They are just playing, Na wewe? Kupika kipako. In fact, I'm happy for what I did because wow. Lydia. Ziko sawa? Yeah. Kambi gai, tunataka sauti. Ziko sawa? Good. Hata hiyo unafungua? Na Godi mbona yeye sasa hakuna mahali Godi? Godi tunacheza na yeye. Wako pamoja. All right. All right, it's a good moment, guys. It's good that these girls are really enjoying. So I want to go to next. Na mfuko mmeacha. Kumbuka mkimaliza kucheza mnafaa kurudisha kwa mfuko. Hata hiyo karatasi mtunze mtoka mnaona. Karatasi yangu. Yeah, so nyumbani hapo. Now the next part, guys, that I was asking the father about is I was told to give these children 100 shilling each. And so they were to buy mandazi. So I was asking the father has agreed. In fact, he has said that they will buy some part of it mandazi. The other money they'll use it in the house expenses. So I'm having namna gani nikupeki? Kupei. Utafanya nini God? Utawita biso kio tachereha. Godi mbuya. Utanunua nini God? Niambie. Mkate. Oh. Umesikia baba God? Unanunua nini? Mkate. God hakuli mandazi. God does not take mandazi. God has said this 100 will buy a big loaf. Ashika hii 100 kama. Iko sawa God? Amika sana. Unajua utanunua mkate na ibaki. Si ndio? Kwa hivyo utanunua saa ngapi? Yeah God. Taenda jioni. Ama utapea baba kuleta. Enda basi. Haya, unajua kutunza ama umpe baba kutunza? Hata. Utatunza mwenyewe. All right, guys. So I'm telling God to give the father the money, and he has said no, that he'll keep it himself. Sasa si utampea baadaye kuleta God. Okay. Sawa, hiyo ni yako. Sasa hii ni ngapi? Hii ni shilingi ngapi?
Na umepewa ngapi? 100. Sema 100, si ndio? Kila mtu alikuwa apewa 100 100. Asimabaki ya kuku. Na umepewa 100 ngapi? Mtu ampeta noti. So God has said he'll give the father this money to buy for him bread and the rest they'll use in the house. So Lydia and Chebet kuja. Ay, wewe naenda sasa ucheze vitu wakati huo. God is going now to play. Chebet. Unataka hata weka 100. Sasa utafanyaje? God amesema atanunua mkate. Wewe utanunua nini? Baba kutunze. Baba utatunza kweli? Mimi sioni kama baba atatu. Baba. Natunza wacha. Fadhali mimi nitunze. Sasa acha mzee aende naye. Mimi lazima tu niwape, lakini siwezi watunzia. Mimi hata mimi ukinipea nitakula. Lakini baba atakula, si ndio? Sasa niliambiwa atanunua sukari. Godi amenunua mkate. Na nyinyi mnunue scones na sukari, si ndio? Kwa hivyo kila mtu anafaa. Hii ni shilingi ngapi? 200. Kila mtu atoe 100 100. 100 100. Si ndio? Chebet. Uko sure utapata 100? Nikipea wewe atakupea. Kama nikupea umpe. Napea Chebet. Haya, Ano mtu yake akona hai nono nyonga mga Chebet ya kuchimbire chicho. Mbuyu. These girls, they are very always happy. Like the big girls, you can say she's very happy. So kila mtu 100. Sasa mkiona mpe baba, tapea mama watunzie. Sawa sawa? Sasa enda mcheze nyenye. Unasemaje kwanza Lydia? Niambie hata mtu asante mwenye alitoa. Sasa wewe kuambia nimeshukuru hapo sana asante. Mimi haya sema tu. Nimemwambia asante na kula. Umemwambia nani au unamwambia mzee kwa hapa nimeshukuru. Huyo mwenye ametoa? Ametoa. Sasa sisi tumebaki hivyo baba God. Sisi bwana tumesahaulika. Tumesahaulika. Bwana yani. Pea baba hiyo pesa watunzie. Pea baba mtakimbia. Baba tu ndio atawatunza. Sasa nyinyi mkiamka kesho ni scones na mkate na sukari. Godi? Pea baba akutunzie. Huyo na kauti yake. Huyo mkala wapi? Kweli? Huyo. Yaani akwenda na ingekira mutego taiha. Kemunage atore harako vekicha 10 gusisi. Utoroshia nyumba kwa. So that is it from kwa maneno yako hivyo. Tuonana asubuhi. Almona jambo la kusema? Hapana. Hapana. Hata shukrani huna? Shukrani ninayo, asante sana. Asante. Ana shukrani, kisha shukrani. All right guys, from Baba Godfrey's compound officially launching the house. Oh, Chebet, you want to say bye? Bye. Bye. Yes. Godi alienda wapi? Godi bana, wewe ndio ulifanya tukajua hapa bana. Fanya hivi Godi. Ona, fanya hivi. Yes. Good. So that is it. From this family, we're humbly saying thank you. On behalf of these children, I know these people might not say it the way you want, but I feel it. You know, when you see these girls smiling, that means they're feeling the happiness. Okay, Godi, for those people who have not known God, God is a quiet boy. It's hard for him to speak, but from inside he's very happy. You can see, in fact, the boy has changed. First time I came here, he could not even reach near me. But today there he is. He's even playing with them. Hapo sasa nini mnafanya? Ujiandaa kwenda mtoni. All right. Okay guys, so you know, those are kits that I gave out is a lot, but God is I'm going to buy those 2 others for Regina and the friends. Thank you so much, because even me today, I'm buying these children because mine, they don't really need them. They have other things that I'll not talk in the video, but they have other things they can play. Bye, mommy. So thank you so much from Baba Godfrey's family. We really appreciate, and may God bless you. Bye-bye.